Good evening, students. Am I audible? Just let me know in the chat box. So, in this class, we are going to start with respiration in plants. Okay. So, in the respiration in plants, we are going to start this physiological concept. So, we may get around 2 to 3 questions from this respiration in plants. So, how we studied the photosynthesis, the reactions and all, which compound is produced, the products, the reactants, like that we have to study respiration in plants. So, here we will get the lots of cycles like glycolysis, Krebs cycle, fermentation, right? So these all chemical equations we need to remember, and we need to remember the products which are formed. Okay, now then. So if this is not over at your respective colleges, whether this chapter is over at your college. Yeah, it's very good then. Then we will just brush up the CET concepts. Then I will directly proceed with the questions. Okay, na? So respiration in plants, we know that respiration is not just a breathing. So what actually happens here, the energy is released during the respiration. It is nothing but a breaking down of the food molecule to release the energy. Hmm? So there, in the presence of the oxygen, based on the types of respiration, there are two types, that is aerobic and anaerobic. Aerobic respiration, in the presence of oxygen, the breakdown of organic molecule takes place to release the energy, right? So for this, there is a need of photosynthesis. So here you can see why there is a need of photosynthesis. Animals, on the other hand, are heterotrophic in nature. That is, they obtain the food directly from the plants or indirectly from the plants. Saprophytes are dependent on dead and decaying matter. Thus, it can be what we can say concluded that all the food which we will eat, that is required for life processes, ultimately come from photosynthesis. So, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ respiration ಆಗಲಿ, either in the ಮ್ಯಾನ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಫಂಗೈ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಂದ, ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್, ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಆನಿಮಲ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅದರ ಡೆತ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. So cellular respiration or mechanism of breakdown of food material within the cell ಒಳಗಡೆ food material breakdown ಆಗಿ energy release ಆಗತ್ತೆ. So that is called as what? Cellular respiration. And trapping the same energy for synthesis of ATP. So ಏನು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ATP ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಈಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿ ಈಟ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, product of its food preparation is nothing but a glucose. So ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ glucose is a organic molecule, that is, it is a carbon compound, right? So here it has how many carbons?
C6 ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೂಲಕ ವಿದಿನ್ ದ ಸೆಲ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, it is to be noted that site of breakdown of complex molecule to eat energy. ಸೊ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಇದಾಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಎರಡು ಲೊಕೇಶನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, which is different from the site of photosynthesis, which is chloroplast in plants. Okay, so chloroplast plants ಅಲ್ಲಿ chloroplast ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್? ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. They will oxidize and release the energy in high amounts, but under some condition, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ we can see proteins, fats or organic acids. No doubt, these are also organic compounds only. Proteins, fats, organic acids, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ organic molecules. So they are also used as the respiratory substrates. But most probably ಯಾವ್ದಿರತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. For your information, I am saying we are dealing only the CET concepts. In detail ಆಗಿ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, so if you want the theory, what you can say, chapter, you can visit our YouTube channel. Yes, during the process of oxidation, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುವಾಗ, ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುವಾಗ within a cell, all the energy contained in the respiratory substrate is not released free into the cell. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಬಯೋ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ATP ಮುಗಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ, ಥ್ರೂ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, and the energy is trapped and it is stored in the form of a chemical energy. So ಆ chemical energy ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ATP, adenosine triphosphate. Hence the energy is released in respiration by the process of oxidation is not used directly but is used in synthesizing ATP. So ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೇವೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ATP. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ATP ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಆಸ್ ATP ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಆವಾಗ ATP ಅಲ್ಲಿರುವ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕರೆನ್ಸಿ. The energy trapped in ATP is utilized in many energy requiring processes, and the carbon skeleton produced during respiration is used as precursors for the biosynthesis of other molecules in a cell.
ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಅದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, respiratory substrates, and we learned about ATP. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Now let us solve some questions now. Okay. Fine. So today's first question goes like this. Okay. Conversion of glucose to glucose 6-phosphate. The first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by. So this is your botany concept. ಈ ಲೆಸನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ if the lesson is not completed, you can refer your textbook. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇಂಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್ 6-ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಈ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ, ಈ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯುವಾಗ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ C6H12O6 ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ 6-ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಇದು ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಂದ ಕೆಟಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಫೋಫ್ರುಕ್ಟೋಕೈನೇಸ್, aldolase, hexokinase, then what we can say is enolase. Okay, enolase. So fine. What is your answer? Murali answered it. Fine. What about others? Conversion of glucose to glucose 6-phosphate. The first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by. Yes, YouTube students. Tell me fast. Fine. So, okay. Hema also answered it. Let us check the answer. So exactly both of you answered it correctly. Murali, whether this chapter has been completed at your college, please let me know through the chat box. Glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate by ATP in presence of enzyme hexokinase as well as magnesium ions anta ide. So the right answer is here option C, hexokinase. ಯಾವ ಅಯಾನ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ? ATP, ಗ್ಲಿಸರಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3-ಫಾಸ್ಫೇಟ್, NAD+ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Yeah. Okay. So before that, let me tell you the glycolysis. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, let me tell you the glycolysis, aerobic types of respiration mechanism ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಸೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಲ್ಲಿ? ಟೇಕಿಂಗ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಹೌದಾ? ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಥ್ರೂ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಅದು? ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್? Glucose oxidized to pyruvic acid. The conversion of glucose, that is C6H12O6 into 3-carbon compound, that is pyruvic acid. Glucose is a 6-carbon compound. After which ಈ pyruvic acid ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ,
it enter the other reaction which is called Krebs cycle. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಎರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಇಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೈಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್, ಲೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗುಸ್ಟವ್ ಎಂಬಡನ್, ಒಟ್ಟೋ ಮಯೋರ್ಫೋ ಅಂಡ್ ಜೆ ಪಾರ್ನಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್. ಇದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. In plants, this glucose is derived from the sucrose. So plants ಅಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನೋಡಿದಾಗ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಕರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ 2+. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬೈ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್ ಅಂಡ್ what we can say magnesium ions. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಐಸೋಮರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಟು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಯಾವುದರಿಂದ? ಬೈ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಫಾಸ್ಫೋಹೆಕ್ಸೋಸ್ ಐಸೋಮರೇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಐಸೋಮರ್, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಐಸೋಮರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟರ್ಮ್ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ 1,6 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೋಫ್ರುಕ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ದೆನ್ the steps of phosphorylation of glucose to fructose 1,6 phosphate activates the sugar, thus preventing it from getting out of the cell. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಟು ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಟ್ರಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್, 2 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳಾಗಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಸಿಟೋನ್ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್, 3-phosphoglyceraldehyde. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಲ್ಡೋಲೇಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ PGAL, ಹೌದಾ, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, 2 ಸೇಮೇ ಇದು, ಹೌದಾ? ಸೊ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ರಿಮೂವ್ಸ್ 2 redox 2 equivalent in the form of hydrogen atom, transfer them to the NAD+. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು NAD+ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ NAD+ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗತ್ತೆ, NADH+ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ PGAL ಇದ್ದಿದ್ದು 1,3 ಬೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್, BPGA 1,3 ಬೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. Yeah. So here you see this, first is glucose 6C, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ATP ಇದ್ದಿದ್ದು ADP ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫರೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಫಾಸ್ಫೇಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಡೋಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಇದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಇದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 3 ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, 3 ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ NAD+ ಇದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಟ್ರಯೋಸ್ ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. 2 ಟ್ರಯೋಸ್ ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯೋಸ್ ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅಗೇನ್ 2 ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ATP ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ 2 ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, 2 ಫಾಸ್ಫೋಇನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ 6, 3 ಬೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ is converted into 3 phosphoglycerate with the formation of ATP. This reaction is catalyzed by phosphoglycerate kinase. It is also known as energy yielding process. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಎನರ್ಜಿ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತೇವೆ. 3 phosphoglycerate is isomerized into 2 phosphoglycerate catalyzed by the enzyme phosphoglyceromutase. ಹೌದಾ? ಸ್ಟೆಪ್ 6 ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನೋಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಾಸ್ಫೋಇನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೋಇನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ADP. ಸೊ ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ADP ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ ಬೈ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಕೈನೇಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗಿ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್, 2 ATP, 2 NADH+, 2H+ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is about what we can say glycolysis. Now we can proceed with the questions. Okay, so in glycolysis, during oxidation, electrons are removed by. So electrons ಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ? ATP, glyceraldehyde 3-phosphate, NAD+, molecular oxygen. Electrons are removed by. Okay. Murli answered it. Fine. What about others? Yes, tell me. In glycolysis, during oxidation, electrons are removed by. Okay, I got one more answer from Hema. Good. What about others? Murali, Hema answered it. So let us check the answer here. The right answer is option C, glyceraldehyde 3-phosphate anta. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಈ NAD+ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಿಕೋಟಿನಮೈಡ್ ಅಡಿನೈನ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಕೋಟಿನಮೈಡ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಡಿನೈನ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. It removes electrons from 1,3-diphosphoglyceric acid using diphosphoglyceraldehyde dehydrogenase. So ಅಲ್ಲಿ NAD+ changes into NADH2. This is either utilized as such in anaerobic respiration anta. So option D, NAD+, nicotinamide adenine dinucleotide is a right answer. Next question, at the end of glycolysis, 6 carbon compound ultimately changes into, end ಅಲ್ಲಿ ಈ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಏನಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ? ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ A, ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ATP.
Okay, the quick response is given by Hema as well as Samsung SM anta. Please rename. Your mobile name is showing here. Just click on your name and you can get the option rename so that your name will be called. Okay, Hema and Murali also answered it. So most of you told the correct answer. It is nothing but a pyruvic acid or pyruvate anta kariteve. So this is a what we can say, the formula of pyruvic acid. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ C3 ಹೌದಾ, C3H3 COOCOOH. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the first phase in the breakdown of glucose in animal cell. Animal cell ಅಲ್ಲಿ breakdown of glucose first phase ಅಥವಾ first stage ಏನು? Fermentation, Krebs cycle, glycolysis, ETS. Yes, please. The first phase in the breakdown of glucose in animal cell. A. Fermentation, B. Krebs cycle, C. Glycolysis, D. ETS. Okay, 2 quick responses I got from Murali as well as Samsung SM. Please rename yourself. What is your name? May I know? Yeah. What about others? Okay, so here what happens? The right answer is option C, glycolysis anta. It is the first step of glucose breakdown, whether in a plant or in animal cell. So idraga enagatte, it is converted into 2 molecules of 3 carbon compound, that is pyruvic acid. So ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ 2 ATP 2 NADH2ಗಳು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪಾತ್ವೇ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಆನೆರೋಬಿಕ್ ಮೋಡ್ಸ್ಗೆ. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ is a common pathway. So option C is a right answer. End product of glycolysis is, again very easy question, acetyl coenzyme A, pyruvic acid, glucose 1-phosphate, fructose 1-phosphate. So which is the end product of glycolysis? Just now we discussed it, alva. Just now we discussed the cycle. Yes, YouTube students. Okay. Hema, Murali answered the question. Very good. So let us check the answer. Pyruvic acid is the right answer. Next, the energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೂಲಕ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್, ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಎಸ್, glycolysis, fermentation, aerobic respiration, photo respiration. Murali answered it. Okay. Yes, any other answers? Yeah. So ಇಲ್ಲಿ the right answer is here option B, fermentation anta. It is the process, ಏನು fermentation ಅಂದ್ರೆ deriving energy from the oxidation of organic compound and using an endogenous electron acceptor. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಸ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಆನೆರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಆನೆರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಧ ಮೋಡ್ ಅದು.
ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್. ಬಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ? So option B is the right answer. In alcohol fermentation, so we have questions on fermentation now. So let me brush up the concept of fermentation. So glycolysis ಆಯ್ತು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ಕೆಟಬಲೈಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಇಂದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ. Some of these types are during alcoholic fermentation, fungi ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ಆನೆರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇಥನಾಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. So here you can see the reaction. Pyruvic acid is converted into acetaldehyde and carbon dioxide. The acetaldehyde is further reduced to ethanol in the presence of coenzyme. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರಹದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮೇಜರ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಆಫ್ ಆನೆರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ ದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ NaDH2 ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ and NaDH2 is oxidized to NAD+. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಲಿಸರಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3-ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ದೆನ್ 3-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫೋಇನಾಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರಹದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ವೇರ್ NaDH+H+ ಇದ್ದಿದ್ದು NAD+ ಆಗಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಇಂದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಥನಾಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ NaDH2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ NAD+ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೋ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಬೈ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್. ಇನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಬೋತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. So that is not more than 7% of energy released from glucose and not all of it is trapped as high energy bonds of ATP. So ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. The process are proved to be hazardous in nature because either acid or alcohol is produced on oxidation. Apart from this, yeast may also poison themselves to death if the concentration of alcohol reaches to 13%. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಅದು 13% ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್. ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್, ಈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ATP. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಫೈನ್, ನೌ ಲೆಟ್ us proceed with the questions on fermentation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ,
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ is the electron donor while acetaldehyde is the electron acceptor. Triose phosphate is electron donor while pyruvic acid is electron acceptor. There is no electron donor. Oxygen is electron acceptor. Murali answered it. What about others? Any other answers? Alcohol fermentation. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ? ಯಾ okay, so here you can see option number A, triose phosphate ಏನಿದೆ that will be electron donor, acetaldehyde ಇದ್ದಿದ್ದು electron acceptor. Okay, yes Murali, any doubt? Okay, so when oxygen is not available, fermentation ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. In yeast and some other microbes convert pyruvic acid into ethanol. So ಅದು 2-step process. In the first step ಏನಾಗತ್ತೆ, pyruvic acid is decarboxylated. Here you see the word decarboxylated to yield acetaldehyde and carbon dioxide. Decarboxylated ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ರಿಮೂವಲ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. So pyruvic acid 3-carbon compound and acts as an electron donor while acetaldehyde is the electron acceptor. So ಇಲ್ಲಿ pyruvic acid ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಸಿಟಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಲ್ ಅಸಿಟಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ acetaldehyde is reduced to ethanol by NADH2 formed in the glycolysis. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 NADH2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು NADH2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅಸಿಟಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನ ಇಥನಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ. ದೆನ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್, end product of fermentation, O2 and C2H5OH, carbon dioxide and acetaldehyde, carbon dioxide and oxygen, carbon dioxide and C2H5OH. So which is the end product of fermentation here? Yes, my dear students, to answer the question, the end product of fermentation are, ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ alcoholic fermentation. So which occurs in what? Which occurs in yeast, right? So alcoholic fermentation. So alcoholic fermentation ಅಲ್ಲಿ what will be the end products? Yes, can anyone tell me? ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್? C2H5OH. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ is option D, carbon dioxide and ethanol. Next question, which of the following products are obtained by anaerobic respiration from yeast? Anaerobic respiration yeast ಮುಖಾಂತರ ಆದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ? ಬೀರ್ ಅಂಡ್ ವೈನ್, B alcohols, C carbon dioxide, D all of these. What will be your answer on this? Yes, applied or some kind of a question. Which of the following products are obtained by anaerobic respiration from yeast? Try ಮಾಡಿ ಬೇಗ.
Which of the following products are obtained by anaerobic respiration from yeast? Murali answered it. Good. What about others? Hema, Anuradha, what is your answer on this? Okay. Hema answered it. Fine. So the right answer for this is option D. All of these. ಇಥೆನಾಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತಾ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೀರ್ ಮತ್ತೆ ವೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ anaerobic respiration occurs. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬೀರ್ ಮತ್ತೆ ವೈನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆನ್ ಈಸ್ಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಪ್ಟೇನ್ಡ್ ಆರ್. ಸಿ ಒಂದೇ ತರಹದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ 3 or 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರಿ. ದಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಈಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಈಸ್ಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್. ಈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಪ್ಟೇನ್ಡ್? ಇಥೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮಿಥನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಥೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, or water and carbon dioxide. When yeast ferments glucose, the products obtained are. Very easy questions. I expect quick responses from everyone. Yes, Murali answered it. Good. What about others? Bega, just now we discussed it. Previous question alle adana helidini alva. Yes, very good Hema. Fine. So illi enagatte andre option A, that is ethanol and what we can say carbon dioxide is a right answer. The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle. I will explain you citric acid cycle. Then we shall proceed with this question. So anaerobic respiration ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ anaerobic ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆದಾಗ that leads to complete oxidation of organic molecule. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರು? ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್, ಎಂಡೋಜಿನಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್. ಯಾವುದು? ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. And protons are removed from the substrate anta. So let us see what actually happens here. So for aerobic respiration to takes place, so adu glycolysis cytoplasm ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ? ಇನ್ನು aerobic respiration ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. So the final product ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್, that is transported into from the cytoplasm ಇಂದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. And the second phase ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈರುವೇಟ್. ಏನು ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರತ್ತೋ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೇರ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೆನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP. ಒಂದನೇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರತ್ತೋ, it undergoes oxidative decarboxylation. So what do you mean by oxidative decarboxylation? Removal of carbon dioxide in presence of oxygen, forming a key compound that is acetyl coenzyme A. Pyruvic acid decarboxylate agi acetyl coenzyme A agi convert ಆಗತ್ತೆ by the action of an enzyme pyruvic acid dehydrogenase. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, pyruvic acid pyruvate dehydrogenase in the presence of magnesium ions. So ಇಲ್ಲಿ decarboxylate ಅಂದ್ರೆ removal of carbon dioxide ಆಗಿ acetyl coenzyme A ಆಗಿ convert ಆಗತ್ತೆ. This acetyl coenzyme A acts as a connecting link between glycolysis ಮತ್ತೆ citric acid cycle. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, which acts as a connecting link between glycolysis and the citric cycle. It is nothing but our acetyl coenzyme A. Alright? So acetyl coenzyme A, connecting link glycolysis and citric acid cycle. Next we have is okay. So during this process, two molecules of NADH are produced from the metabolism of two molecules of pyruvic acid produced from one glucose molecule during glycolysis. So ಎರಡು ಪೈರುವೇಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎರಡು ಪೈರುವೇಟ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ NADH ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ TCA ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Just a minute. So it is also called as citric acid cycle ಅಂತನೂ ಕರಿತೇವೆ. So acetyl coenzyme A ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, it enters a cyclic pathway, Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle or citric acid cycle in mitochondrial matrix. So ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ coenzymes ಗಳು ಇರ್ತವೆ, NAD+ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, coenzyme A ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು? Condensation. The Krebs cycle start with condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to eat citric acid. So ಇಲ್ಲಿ acetyl group ಮತ್ತೆ oxaloacetic acid ಸೇರಿ citric acid ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, which is 6 carbon compound. Okay. Citric acid then undergoes reorganization in two steps in order to form the presence of acetonase enzyme in the next oxidative decarboxylase, that is isocitrate, is followed. So let us proceed with the cycle. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೈರುವೇಟ್ ಇಂದ acetyl coenzyme oxaloacetic acid ಆಗತ್ತೆ, oxaloacetic acid ಇದು citric acid ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಕಾರ್ಬನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಸಾಲೋಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, 3 molecules, 1, 2 and here 3, okay, 3 molecules of NAD+ are reduced and 1 molecule of FAD+, illénide FAD+ is reduced, and also 1 molecule of ATP is reduced from GTP. Okay, then guanine triphosphate, GTP. For continuous oxidation of acetyl coenzyme A, continued replenishment of oxaloacetic acid is necessary. In addition to this, regeneration of NAD+, FAD+ from NADH and FADH2 are also necessary. So summary equation ನೋಡಿದ್ರೆ citric acid pyruvic acid ಜೊತೆ 4NAD ನಿಕೋಟಿನ್ ಏನು ಅಡಿನೈನ್ ಡೈನಮೈಡ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು, FAD+ 2H2O, ADP plus IP. So these are the products. So ಇಲ್ಲಿ 8 molecules of NADH plus 2 FADH2 and 2 down the release of carbon dioxide will
takes place. Fine. So this is about what? Citric acid cycle. Now let us proceed with the questions on citric acid cycle. Just a minute. Yeah. The number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle. So ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ? A is 0, B is 1, C is 2, D is 3. Be fast. Yeah. The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle. So the right answer is here option B, that is 1. Okay. So in citric acid cycle, succinyl coenzyme ಇಂದ succinic acid ಆಗಿ produce ಆಗುವಾಗ one molecule of GTP is synthesized, which is called substrate level phosphorylation. Next, which of these statement is incorrect? ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? Enzyme of TCA cycle are present in mitochondrial matrix. Glycolysis occurs in cytosol or cytoplasm. Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atoms. Oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane. So which of these statement is incorrect? Anyone? So the right answer for this is option D. Oxidative phosphorylation takes place in I'm sorry, outer mitochondrial membrane ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ATP molecule with the help of energy liberated during oxidation of reduced coenzymes, that is NADH and FADH2. The enzyme required for this is ATP synthase. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ನರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so read out this question and let me know the answer. So, which statement is wrong for Krebs cycle? There is one point in the cycle where FAD plus is reduced to FADH2. B, during conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. C, the cycle starts with condensation of acetyl group with pyruvic acid to yield citric acid. There are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus and H plus. So which statement is wrong about Krebs cycle or CAA? Yes, try to answer the question. Don't sit idle. Yeah, which statement is wrong for Krebs cycle? Okay, Hema answered it. Option C anta. So the right answer is option C. Next, oxidative phosphorylation is. Oxidative phosphorylation andre enu? Formation of ATP by transfer of phosphate group from substrate of to ADP. Oxidation of phosphate group in ATP. Addition of phosphate group to ATP.
Formation of ATP by energy released from electrons removed during substrate oxidation. So what do you mean by oxidative phosphorylation? Yes, what do you mean by oxidative phosphorylation? Fine. So here you can see, just a minute. Okay. Yeah. Uh, so option D is the right answer. Formation of ATP by energy released from electrons removed during substrate oxidation. So that is called as oxidative phosphorylation. ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್. ಈ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. Where do you observe cytochromes? So while studying the structure of mitochondria also you will be knowing this, right? Yes. Who is going to answer this question? Cytochromes are found in. So the right answer for this is option A, cristae of mitochondria. Cytochrome andre eno? Group of proteins anta which contains heme group. So they are part of electrotransport chain or ETC what we call. So these are present in cristae of the mitochondria ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಅ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಇನ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಎ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಬಿ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸಿ ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ protons accumulate in the, yeah, in mitochondria protons accumulate in the, yeah, Hema answered it. Okay, so the right answer is option C, intermembrane space alli protons accumulate ಆಗ್ತವೆ. Next question, last question of today. All enzyme of TCA cycle are located in mitochondrial matrix except one which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosol in prokaryotes. So TCA cycle ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದದು ಎನ್ಸೈಮು? ಐಸೋಸಿಟ್ರೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್, ಮ್ಯಾಲೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್, ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್. Yes, anyone? Sorry. Okay, option C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಮಾ. So the right answer is option C. So mitochondria alli which it contains a various organelles, also enzymes which are participating in Krebs cycle. Mitochondria is covered by two membrane. Inner membrane is folded, okay, and is selectively permeable. It forms a folding called cristae. Inner membrane bears oxysomes, enzymes of fatty acid, succinate dehydrogenase which participates in Krebs cycle, and electrotransport system. All other enzymes of Krebs cycle will be present in mitochondrial stroma or the matrix. So this is about the most important 20 questions on respiration in plants. In the upcoming session, we are going to we are going to start with the new lesson. Okay, few more questions on respiration in plants we will be covering in a crash course, CET crash course. Okay, okay then. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.